Sir, in continuation to the previous section, diagnosis of infection depends entirely screening cultures include urethral and cervical specimens. Azithromycin, 1 gram single dose. Doxycycline, 100 milligram orally for 2 times for 7 days. Other alternatives, tetracycline, 500 milligram orally 4 times for 7 days. Next slide. In pregnancy, we should not give tetracycline, so azithromycin 1 gram single dose or amoxicillin. We should not give tetracycline. Next slide. 500 milligram 3 times daily for 7 days. Next slide. Partner who have sexual contact with the patient within days or before diagnosis made or at this time of symptoms should be treated. Patient should also instructed to abstain from the sexual intercourse until 7 days after a single dose regimen or after completion of multiple dose regimen and after their partner also completed treatment. Meaning to this slide is partner and patient should avoid sexual contact for that for 1 week. If multiple doses is there, we are prescribing the drugs for 1 week, so they should avoid sex for 15 days and should be treatment should be completed for both the partners. Next slide, sir. This is the one of the trickiest and commonest problem we are facing as a venerealist. In men, uncomplicated urethritis, most common manifestation, whereas in women, less common. 1/2 of the cases produce symptoms such as vaginal discharge or dyspareunia. That means pain during sexual coitus. Treatment. Gonorrhea is the main cause for the infertility in men and women, and we are getting so many drug-resistant cases nowadays. It is a very big problem. We can skip this slide, sir. No problem. Case presentations, we can skip. Next slide, sir. Next slide, sir. We can skip this case discussion. Next slide, sir. Next. 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 Okay, sir. Next, sir, we will share. We will discuss the functions of skin. That is protection to the physical trauma, biological, chemical agents, and UV radiation. Prevents water loss. Thermoregulation regulates body temperature to heat and cold. Excretory function through sweat. Sensory information, expression, vitamin D3 synthesis. Main part of the external beauty. I will say that it is the largest organ of the body, constituting 16% of the body weight. In winter, we should take care of skin in which way I will explain now. We should protect, even though in winter the sun, the temperature will be low and temperatures will be low. We should use sunscreens regularly and take minimal water, that is 3 to 4 liters. Everybody doing that, and we should maintain we should stay in sun in the early hours, that is sunset, from 6 to 7, at least 5 minutes, by applying oil, coconut oil or sesame oil, so that vitamin D synthesis. Next slide. Next slide, sir. Human skin appears like this. Next slide, sir. And we should, why should we take that protection of skin means we will avoid skin aging signs due to ultra radiation, changes in ultra. Next slide, sir. Next slide, sir. Which effect is unhealthy diet, that is junk. Other skin changes are allergens, climate, clothing, indoor heating, and conditions including blood vessel diseases, changes in hormones leading to diabetes, nutrition deficiencies, obesity,
and medication, stress, and hormonal. Nowadays, skin allergens are more, and UV radiation also increasing risk to the changes in the skin. Next, how do you manage means external care and internal care by diet? Next, sir. First, the nutrition for skin is skin should provide water, which is first nutrient is water. We should drink at least 2 to 3 liters per day. Next, and reduce effect of the skin damage. We should add antioxidant to our diet like colored fruits and vegetables like guava, citrus fruits, amla, greeny leafy vegetable, broccoli, and this one guava, carrot, and micronutrients. Next, two macronutrients are cell generation repair by protein, fats and oils given by through these dry fruits like almonds, walnut, flax seeds, sunflower oil, ghee, like that, which contain saturated fatty acids. And we should provide zinc for wound healing. It is excess astringents means it maintains moist skin to prevent dry skin that leads to itching, rash, and prevention of acne. In acne also we are providing, that is motemalu antaru kadandi. And other dermatitis, milk and milk products. We should next, acne and foods. We should avoid caffeine, refined sugars, dairy and meat products, nuts should be avoided. Next, and we should encourage this generation for exercises, reduces acne, improves blood sugar, de-stressing, improve hormonal balance, detoxification. Healthy diet, hydrate yourself throughout the day. Swap your hydrates means avoid your that means rice, wheat, that, and trade your fats means low down your fat consumption. Criticize your diet. You should think while eating what is good to our health. Next, ఒక లింక్ పంపించిన ఓపెన్ చేయండి. now next, sir. మీకున్నాయా? Now I am discussing about another problem in winter. That is tamara antarandi, tamara antaru, chundru antaru. This was presented in our state conference at Chhattisgarh. I am proud to say that in Gurudemma, we are having Gurudemma. My student was a dermatologist from the Chhattisgarh. He presented in Cutican means state conference at Chhattisgarh recently at 11th December. Chronic infection may be defined as lasting more than 6 months in a patient who has been adequately treated, and recurrent means when the disease is within when the recurrence of lesion within 6 weeks. Relapse means occurring more than 6 to 8 weeks. తామర గురించి చెప్తున్నానండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. తామర అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అమ్మాయిలు అసలు చెప్పుకోలేకపోతున్నారండి. సోపు మచ్చలు తామర అంటున్నారు, చుండు అంటున్నారు, హెయిర్ ఫాల్, ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి. ఆడపిల్లలు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్హిబిషన్స్. అండ్ అండ్ ఐ ముందు స్లైడ్ తీసుకురారా సార్, ముందు స్లైడ్. At this slide, I will explain in Telugu. దయచేసి ఎవరైతే హాస్టల్లో ఉంటున్నారో, ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన అమ్మాయిలని ఎవరైతే హాస్టల్లో ఉంటున్నారో దయచేసి మీ రోజుకి 2 సార్లు స్నానం చేయాలి. తర్వాత మీ బట్టలన్నీ ఎండలో ఆరేసుకోవాలి, హాట్ వాటర్ లో ఉతుక్కోండి. డెటాల్, కంఫర్ట్లు అలాంటివి వాడకండి. దయచేసి వాడిన బట్టలు వాడకండి, షేర్ చేసుకోకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
డోంట్ షేర్ ఈవెన్ దుప్పట్లు కానీ చున్నీస్ కానీ. అంటే ఇప్పుడు అందరూ ఎవరు వాళ్ళు వాడుతున్నారు. సోప్స్ అని వేరుగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. డోంట్ షేర్ ఎనీ కూంబ్ ఎనీథింగ్, బ్రషెస్ కానీ కూంబ్స్ కానీ సోప్స్ కానీ, తర్వాత మీ బెడ్ షీట్స్ కానీ. డోంట్ షేర్ ద బెడ్ ఆల్సో. ఇఫ్ పాసిబుల్ చేంజ్ ద బెడ్ షీట్స్ ఎవ్రీ 2 days. చేంజెస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లీజన్స్. ఎందుకంటే ఈ తామర అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందువల్లంటే చేంజెస్ ఇన్ క్లినికల్ బిహేవియర్, చేంజెస్ ఇన్ మార్ఫాలజీ మీన్స్ అంటే దాని అనాటమీలో ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఆఫ్ అన్‌యూజువల్ లొకేషన్స్ లైక్ ఫేస్ వాటి మీద ఎక్కువ ఉంటుంది. సైన్స్ ఆఫ్ టాపికల్, ఓరల్, ఇంజెక్టబుల్ స్టెరాయిడ్ టెస్ట్. అమ్మాయిలందరికీ చెప్తున్నానమ్మా, దయచేసి మీరు మాత్రం మీకేదైనా కావాలంటే నా నంబర్ ఇస్తాను సారు. మీరు వాట్సాప్‌లో నన్ను చాట్ చేయొచ్చు. మీ సొంత మెడికేషన్ చెప్పారు, ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు, వేరే వాళ్ళు వాడారని వాడద్దాం. నెక్స్ట్ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఇప్పుడేం టీనియా కార్పోరిస్ మీన్స్ తామర ఒళ్ళంతా వస్తుంది, మోస్ట్ కామన్. క్రూరిస్ అంటే కొంచెం గజ్జల వాటిలో వస్తుంది. టీనియా ఫేషియా మీన్స్ టీనియా ఫేషియా మచ్ మోర్ కామన్ అంటారు. ఫేస్ మీద కూడా కామన్ ఉందమ్మా. మల్టిపుల్ లీజన్స్ ఆర్ సీన్ మల్టిపుల్ బాడీ సైడ్స్ అంటే మొహం మీద నుంచి అన్నిటికి వస్తుంది. నో కాంకనెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టీనియా మీన్స్ మన గోర్లకు వచ్చేది. టీనియా పెడిస్ అంటే కాళ్ళ దగ్గర, టీనీ క్యాపిటస్ అంటే తలలో ఉంటుంది. మాది కామన్. ఎరిథ్రోడర్మిక్ వేరియంట్ సీన్ అన్కామన్. నెక్స్ట్ సార్. Changes in the clinical behavior, rapid spread of lesions, ఎర్లీ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ సైట్స్, వేరింగ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఒక్కోసారి తామర ఏమవుతుందంటే బాగా ఇబ్బంది పెడుతుందన్నమాట. పొడిబారిపోవటము, ఎర్రగా అయిపోవటము, దురదలు రావటం, మంటలు రావటం. ఎర్లీ స్ప్రెడ్ టు ద ఓకే. చేంజెస్ ఇన్ మార్ఫాలజీ అంటే ఇవన్నీ వస్తుంది. ర్యాపిడ్ స్ప్రెడ్ టు ఫార్మ్ లార్జ్ బడ్జెట్ షేప్స్, ఎర్లీ స్ప్రెడ్ టు ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. పోస్ట్ టీనియా ఎగ్జిమా, చర్మం అంతా పొడిపారిపోయినట్టు ఉంటుంది, తొందరగా తగ్గట్లేదు. ఫ్లేర్ ఆఫ్ లీజన్స్ మళ్ళీ పెరుగుతా ఉన్నాయి. కాంకామిటెంట్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన అక్కడ ఉన్న హెయిర్ ఫరంకులోసిస్ అంటే హెయిర్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ రావటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సార్. స్టెరాయిడ్ మాడిఫైడ్ అంటే ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్ వాడుతున్నారమ్మా, ఇవి వాడకండి. పేర్లు చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు. డబుల్ ఎడ్జ్డ్ అంటారు, అంటే రింగ్ లో రింగ్ ఉన్నట్టు. సూడోఎంబ్రికేట్ అంటే కొంచెం రౌండ్ల మీద రౌండ్లు ఉన్నట్టు. ఇంకాగ్నిటో అంటే మీకు దురద అదంతా ఉండదు కానీ అక్కడ ఎర్ర మచ్చలా కనిపిస్తుంటదమ్మా. ఎగ్జిమేటోస్ అంటే డ్రైగా ఉంటుంది. టీనియా మిమికింగ్ అదర్ డెమటోసిస్, వేరే జబ్బుల్లాగా ఈ తామర కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ సార్. తర్వాత అది అంటే అంతకుముందు కొంచెం ఒంటి మీద చెమట పోసిన దగ్గర ఉండేది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి అదే ఇందాక దాకా డిస్కస్ చేసాం కదా, జెనైటల్ డెర్మటోసిస్ అంటారు. జెనైటల్ అంటే మన వెజైనా వాటి దగ్గర. సూపర్ఫిషియల్ అంటే చుండులాగా కూడా వస్తుంది. ఆరికులారిస్ మొహం మీద ఆరికులారిస్ అంటే మన కంటి మీద ఉండే హెయిర్స్ కానీ, మన చెవి దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న హెయిర్స్ ఉంటాయి, హెయిర్స్ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సార్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదండి. ఎందుకంటే అది సరిగా వాడకపోవటం వల్ల గానీ, ఫ్యామిలీకి characteristic of each in dermatophytosis, often disabling each, frequent nocturnal aggravation, persistent each after the resolution of the lesion. Changes in the impact of disease on society, distressing on the patient and family, and high impact on the quality of life, major financial burden. అంటే ఎక్కువ కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పలేము, కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సార్. Dose in the standard dose treatment with Western and Indian literature, longer valid and are even realistic. It is true that experience-based treatment of dermatitis is proving to be effective. దీంట్లో ఫ్లోకనజోల్ అనేది ఇస్తామండి. తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. అందరి డ్రగ్ ఏంటంటే టెర్బనఫిన్ అని వాడతానండి. 250 mg ఇస్తాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
ఇంకో డ్రగ్ ఏంటంటే ఎట్రాకొనజోల్ అండి. 100 మిల్లీగ్రామ్ ఉంటుంది, 200 మిల్లీగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇది మా డిస్కషన్ కోసం పెట్టాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సార్ ఇంకో డ్రగ్ వచ్చేసి అంటారు. తర్వాత ఇప్పుడు పూతమందుల గురించి. In a study among the topical antifungals where luliconazole, clotrimazole, miconazole, luliconazole అనేది బాగా ఎఫెక్టివ్ in 82 to 88%. Cetirizine, amlorphine, cyclopyroxazoline are currently preferred drugs. Oxyconazole, ibuprofen ఇవన్నీ పేర్లు అన్నమాట, మనం తామరకు వాడే ఆయింట్మెంట్ పేర్లు. నెక్స్ట్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ థెరపీ ఉంటుంది. ఎట్రాకొనజోల్ కానీ మంచిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. ఇవన్నీ అక్కర్లేదండి, స్టడీ పర్పస్. థ్యాంక్ యూ. స్లైడ్ లోకి తెచ్చండి. నేను స్టడీ పర్పస్. సార్ తిరుపతి సార్, వన్ రిక్వెస్ట్, ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ మీ చాట్ బాక్స్ లో ఉంటే చెప్పండి. కామన్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, నేను అవి ఆన్సర్. అండ్ కేర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ చెప్తాను వినండి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ తీస్తుంది, పర్లేదు. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపేసారా? Right. Thank you very much, madam. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఏదైనా చాట్ బాక్స్, అంటే మెయిన్ గా స్కిన్ కేర్ అడిగారు కదా సార్. స్కిన్ కేర్ అంటే ఒకటి మెయిన్ గా అది హెయిర్ కేర్ తీసుకోవాలి సార్. చుండ్రాలు ఉందని చూసుకోవాలి. తర్వాత ఏమన్నా తామర మచ్చలు కానీ సోపు మచ్చలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయని చూసుకోవాలి. స్కిన్ డ్రై అవుతుంటే మాయిశ్చరైజర్ లాంటివి తీసుకోవాలి. డైట్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ అంటే మనం అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి, కుర్కురేలు, చిప్స్, ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్స్ అంటారు కదా, ఐస్ క్రీమ్స్, కాఫీస్, ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో వీఆర్ అడ్వైజింగ్ దెమ్ టు టేక్, అంటే ఇంటర్వెల్ అనేది మనం సజెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఫాస్టింగ్, అదర్వైజ్ టేక్ లిటిల్ క్వాంటిటీ విత్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్. అది హోమ్ మేడ్ జంక్ ఫుడ్ కూడా మేము సజెస్ట్ చేస్తున్నాం, అవాయిడ్ చేయలేం కాబట్టి. మీకు ఏమైనా చాట్ బాక్స్ లో డౌట్లు ఉంటే ఎనీబడి కెన్ ఇంటరాక్ట్ మీ. సార్ ఎవరన్నా ఏదైనా ఇంటరాక్ట్ అవుతా ఉంటే అవ్వండి సార్, ఎనీబడి. మేడం నమస్కారం మేడం. నమస్కారం మేడం. చెప్పండి మేడం, నా పేరు సరిత మేడం. నేను నిర్మల్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ చేసుకోరా మేడం? వీడియో ఆన్ చేసుకోరా? ఓకే మేడం. ఏమనుకోదు వీడియో. చెప్పండి మేడం. నమస్తే మేడం, మా ఫ్యామిలీలో మా మదర్ కి మేడం దగ్గర ఒక 4 years నుండి సోరియాసిస్ టైప్ అని చెప్పారు మేడం. డాక్టర్స్ కి కన్సల్ట్ చేస్తే పాదాలు బాగా ఇచ్చింగ్ అవుతాయి మేడం. ఒక్కోసారి ఎట్లా అంటే బ్లడ్ కూడా వస్తుంది. అయితే ఈ మధ్య చూపించడం వల్ల చాలా చోట్ల చూపిస్తే కొంతవరకు నయమైంది మేడం తనకి. అయితే కొంత ఏదైనా వేరే ఫుడ్ కానీ కొన్ని ఐటమ్స్ తింటే తనకి ఇంకా అలర్జీ బాగా ఇచ్చింగ్ అవుతుంది మేడం. అంటే దీనికి నా డౌట్ ఏంటంటే పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదా మేడం? ఎందుకు ఇంత స్లోగా క్యూర్ అవుతుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలండి మేడం. సరిత మేడం కదా మీరు? సరిత గారు, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. మీ ఇంట్లో అంటే మీ అమ్మమ్మ గారు వాళ్ళదే అన్న మేనరికమా? అంటే మీ మదర్ వాళ్ళ మదర్ అన్న మేనరికమా? ఇంట్లో ఎవరికన్నా ఉన్నదా? వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో? మా మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ కి స్కిన్ ఇచ్చింగ్ ఉండేది. మీ మదర్ కి షుగర్, బీపీ ఏమైనా ఉందండి? థైరాయిడ్ కానీ? లేదు మేడం, లేదు. మీరు చెప్పే కంప్లైంట్ ఏ సీజన్ లో చూస్తున్నారు?
తనకి సీజన్ అని ఏం లేదు మేడం. ఎప్పుడు కూడా మెయిన్ గా కాళ్ళు ఈ పామ్ మేడం. మీరు అన్నది అర్థం అవుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అది వింటర్ లో ఎక్కువ అవుతుందండి. వింటర్ లో ఎక్కువ అవుతుంది. సోరియాసిస్ అనేది ఆటో ఇమ్యూన్ అంటారండి. మనకి 21 రోజులకు ఒకసారి స్కిన్ మారుతూ ఉంటుంది. సోరియాసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి 2-3 రోజులకు ఒకసారి స్కిన్ పులుసులాగా ఊడిపోతుంటుంది. మన పైన ఒక లేయర్ ఊడిపోతా ఉంటదండి. తొందరగా ఊడిపోతా ఉంటది. దానివల్ల ఏమవుతదంటే ఇరిటేషన్ వచ్చేసి డ్రైగా అయిపోతది. అది కంట్రోలబుల్ అండి. ఒక 3-6 మంత్స్ వాళ్ళు అది వాడుకుంటా ఉండాలి. తర్వాత మెయింటెనెన్స్ చూస్తుంటాము. తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే షుగర్, బీపీ ఉంటే కంట్రోల్ చేయాలి. బీపీ టాబ్లెట్స్ ఉంటే ఎటనోలాల్, బీటా బ్లాకర్స్ గాని, ఎమాక్సిన్ లాంటివి వాడకూడదు. సోప్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. మాయిశ్చరైజర్స్ వాడాలి. మంచి డైట్ ఇవ్వాలి. స్ట్రెస్, నిద్ర చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. టెన్షన్ అనేది పడకూడదు. అది కంట్రోలబుల్లేనండి. ట్రీటబుల్ కాదు, కంట్రోలబుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి. కంట్రోలబుల్, నాట్ ట్రీటబుల్. ఎందుకంటే అది ఆటో ఇమ్యూన్ అండి. సో మెనీ లేటెస్ట్ డ్రగ్స్ ఆర్ దేర్. మీరు మా మదర్ పిక్స్ పెట్టినా నన్ను వాట్సాప్ నంబర్ మన తిరుపతి సార్‌ని అడిగితే ఇస్తారు. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. ఐ విల్ డూ మై లెవెల్ బెస్ట్. అండ్ ఇంకోటి, ఉదయం, సాయంత్రం స్నానం చేసే ముందు ఆవిడ కంపల్సరీ కొబ్బరి నూనె గాని, నువ్వుల నూనె గాని చేతికి, కాళ్ళకి రాసుకోవాలండి. తడి అనేది తగలకూడదు. పొద్దున, సాయంత్రం గోరువెచ్చటి నీటిలో చేతులు కాసేపు ఉంచేసి అది బట్టతో ఒత్తుకోవాలి. ప్యాడ్ డ్రై అంటారు కదా! ప్యాడ్ డ్రై అంటారు. అలా చేసుకోండి. మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి డెఫినెట్‌గా. థాంక్ యూ. ఓకే మ్యామ్. థాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you, Sarita Madam garu. Thank you very much. థాంక్ యూ సార్. Anybody. Our keynote speaker interact with our keynote speaker. If anybody you have any doubt regarding of skin disease or winter Any student. diseases, even students also, please interact with our respected keynote speaker madam. ఎవరన్నా అమ్మా, మీరు ఎవరన్నా మేడం తోటి మాట్లాడదలిస్తే మాట్లాడవచ్చు. అంటే మొటాలు అంటారు పిల్లలు. మొటాలు చెప్పమంటారమ్మా? మొటాల గురించి చెప్పనా? మొటాలంటే మీరేం టెన్షన్ పడద్దు. అది మెయిన్ గా ఎండ వలన, దుమ్ము వలన, హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ వలన వస్తుంది. కొంతమందికి 11 ఇయర్స్ నుంచి కనిపించొచ్చు. కొంతమంది పుట్టినప్పుడు కూడా ఉంటాయి. దయచేసి మీరు భయపడద్దు. అన్ని ఏజ్ గ్రూపులకు ఉంటుంది. మీరు చేయగలిగింది ఏంటంటే ఎండలోకి వెళ్ళేటప్పుడు స్కార్ఫ్ కట్టుకోవడం గాని, గిల్లవద్దు దయచేసి. దానికి సోప్ అనేది వాడద్దు. వెంటనే డాక్టర్ గారిని కలవండి. మీ సొంత ట్రీట్మెంట్లు దయచేసి వాడద్దు. ఎవరో చెప్పారని దాని గురించి టెన్షన్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. ఇట్ కెన్ బి కంట్రోలబుల్ అండ్ ట్రీటబుల్ ఆల్సో. మీకు అదంతా మేము చెప్తాం. కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. మీరు జంక్ ఫుడ్స్ కూడా మేము చెప్పాం కదా! మేము చేయగలిగింది ఏంటంటే మీరు స్టాండర్డ్ దాంట్లో తినటము, తక్కువగా తినటము, కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వటం. తినొద్దు అని చెప్పేంత ధైర్యం అయితే మేము చేయలేకపోతున్నాం. మేము తినొద్దంటే మా దగ్గరికి ఎవరు పేషెంట్ రారు. అండ్ డోంట్ వరీ, సో మెనీ మెడికేషన్స్ అంటున్నారు. దయచేసి ఇంటర్నెట్ మెడికేషన్ వాడొద్దమ్మా. అది నా ప్రత్యేకమైన విన్నపం. అది పక్కన వాళ్ళకు ఉంటది, నాకు లేదంటే ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ద టీనేజర్స్ లో ఉంటుంది. అది హార్మోన్ రిలేటెడ్. మీరేం భయపడకండి. జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే తగ్గుతుందమ్మా. లేటెస్ట్ మెడికేషన్ అంతా వచ్చింది. మెయిన్ గా ఉండేది అమ్మాయిల్లో ఉండేది ఇదొకటి. హెయిర్ ఫాల్ ఇంకోటి. మీరు ఆకుకూరలు, పళ్ళు, రకరకాల పళ్ళు తీసుకోవాలి. వారానికి 2 సార్లు దయచేసి కుంకుడుగాయలు అనేది వాడద్దు. మంచి షాంపూలు వాడండి. డవ్ గాని, తర్వాత ప్యాంటీన్ లాంటివి వాడండి. 2 సార్లు తల స్నానం చేయండి. హెయిర్ డ్రైయర్స్ అలాంటివి వాడకూడదు. తల బాగా ఆరబెట్టుకోండి. మీ టవల్స్, మీ సబ్బులు, మీ షాంపూలు అన్ని మీరే వాడుకోండి. మంచి ఆకుకూరలు అవి తింటే ఏమవ్వదు. నిద్ర, స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి. విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ లాంటివి తీసుకుంటే, జింక్ తీసుకుంటే మీకు అంతా మంచిగా ఉంటుంది. స్కిన్ కేర్ అనేది చాలా మంచిది. ఇప్పుడు నేను ఏ మేకప్ అనేది వాడను. నా పర్సనల్ గా వస్తే మేకప్ వాడను. ఇంతవరకు హెయిర్ డై వాడలేదు. మై ఏజ్ ఇస్ 51. మొటాలు లేవు. ఓన్లీ పొద్దున్నే సోపే వాడతాను. మంచి డైట్ తీసుకుంటాను. వాటర్ తీసుకుంటాను. బికాస్ మై ఫాదర్ వాజ్ ఏ రినోన్ డాక్టర్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ వెళ్ళొచ్చారు. ఆయన ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు, నీ స్కిన్ కి ఏం వాడద్దు. In younger age, I don't know, but when I became dermatologist, I can understand why he is talking like that. దయచేసి మీ హెయిర్ ఫాల్ కైనా, తామరకైనా మీరు చెప్పుకోవాలమ్మా. ఓపెన్ గా ఉండండి. స్కిన్ డిసీజ్ అనేది దాచిపెట్టుకునేది కాదు. ఓపెన్ అప్ అవ్వండి. అదేమి సిగ్గు కాదు. మీరు ఓపెన్ అప్ అవ్వండి. మీ అపోహలన్నీ వదిలేయండి. దయచేసి ఎనీబడి, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. ఎనీబడి, ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. అండ్ శీతాకాలంలో పిఎస్ సోపు, డవ్ సోపు, దెన్ ఓల్డ్ సింతాల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లక్స్ లాంటివి వాడాలండి. మిగతా సబ్స్, సంతూర్ లాంటివి కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే మంచిదండి. అండ్
శీతాకాలంలో వీలైతే వేడి నీళ్ళు జస్ట్ స్నానం చేసినా చాలు, కానీ మీరు మిగతా సోప్స్ రబ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ రబ్ విగరస్లీ. అండ్ ఉదయం పూట ఎండలో నిలబడితే మీకు విటమిన్ D3 అనేది వస్తుందమ్మా. సోప్ మచ్చలకు కూడా అదే ట్రీట్మెంట్. ఎనీబడి ప్లీజ్ ఇంటాక్ట్. సార్ మీరు అడగండి సార్. తిరుపతి సార్, సార్ you are మేడం good. Sir, Tirupati sir. yes You can yes interact on behalf of your children. yes Sir, Tirupati sir, నేను మాట్లాడతాను. మేడం వీడియో ఆన్ మాన్సా చేసుకోండి. మేడం. మేడం గారు వీడియో ఆన్ మన చేసుకోండి. మన కళ. సో ఇన్ అవర్ కాలేజ్ one of the co-convener of this webinar, Srimati ఓకే Madam Garu, Asst.Professor, Jigyasa coordinator. She will interact with you, madam. Please, welcome, madam. Please. interact with our ప్లీజ్ respect. ఎనీబడి వీడియో ఆన్ చేసుకోండి ప్లీజ్. వీడియో So I చేశాను can మేడం. గుడ్ interact with you. ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. చెప్పండి. నా పేరు చెప్పండి. మాన్సా అండి. ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీని. అయితే మా బాబు 6 years old మేడం. బాబుకి Okay. ఏంటంటే కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారు, చెమట బాగా వస్తుంది. దాని వల్ల ఆయనకి ఒకటి అంటే వెయిట్ అంటే ఎంత ఉన్నాడు? పుట్టినప్పుడు ఎంత ఉన్నాడు? పుట్టినప్పుడు 3.5 ఉండే మేడం. ఓకే. 3.5 అంటే టర్మ్ ఇప్పుడు బేబీనా? మీకు థైరాయిడ్ గానీ, బీపీ గానీ, షుగర్ గానీ అని ఉందండి? అంటే నాకు అప్పుడు మా బాబు అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో థైరాయిడ్, షుగర్ అన్ని వచ్చాయండి. అందుకని అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నారండి వెయిట్? ఇప్పుడు 26 ఉంటాడండి. 26 kgs ఉంటాడు. 6 years ఏజ్? 6 years. ఓకే. కొంచెం హైట్ బాగుంటారండి. అంటే ఇప్పుడు హైట్ అదే పెద్ద ప్రాబ్లం కాదులేండి. ఓకే అండి. అయితే మేడం స్వెట్ బాగా వస్తుంది బాబుకి. ఈ స్వెట్ రావడం వల్ల ఏంటంటే స్కిన్ మీద పాపం పొట్ట పైన చిన్న చిన్న కురుపుల్లాగా ఫామ్ అయిపోయింది. కంచిక అంటేనే అట్లా కాదు, కానీ అంటే చిన్న చిన్న కురుపుల్లాగా ఫామ్ అయ్యి ఇచ్చింగ్ వల్ల దాని ఇంకోటి అంటే మీరు ఒకటి మేడం, కొంచెం మీ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. వ్యాక్సినేషన్ వేయించారా? అన్ని వ్యాక్సిన్స్ వేయించారా? డైట్ బాగా తీసుకుంటాడా? డైట్ బాగా తీసుకుంటాడా? ఎగ్ బాగానే పెడతాం మేడం. తీసుకుంటాడండి. తర్వాత మిల్క్ తీసుకుంటాడండి? మిల్క్ తీసుకుంటారు. అది ప్రాబ్లం లేదండి. మీరు నాకు పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వండి, నేను చెప్తాను. అది ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఒకసారి థైరాయిడ్ చెక్ చేయించండి. అదేం పెద్ద ఇష్యూ కాదు. నన్ను పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్. థైరాయిడ్ ఒకసారి మీరు నాకు పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వండి, ఏం చేయాలో చెప్తాను మేడం. నో ప్రాబ్లం. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ పర్సనల్లీ. వాట్సాప్ నెంబర్ లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. కొంచెం చెప్పే we should not discuss in group. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. Anybody? Okay, Manasa madam, thank you very much for interacting with our keynote speaker. Ratna Manjula madam garu, senior faculty, botany, Ratna Manjula madam garu. Please unmute yourself. Namaste sir. Namaste madam. Namaste ma, cheppandi. Nice session madam. So participating is for me is okay. అంటే so many I feel topics are very there happy. madam, but అంటే degree college అంటే so many limitations for you and for me also. We will discuss అంటే ఎన్ని గంటలని మాట్లాడచ్చు, but there is limitation with interaction with the students. That is our limitation. And వాళ్ళు కొత్త కాబట్టి how they interact with me or how they mold with me, I don't know. చెప్పండి మేడం. Okay madam, okay, nice session. I'm very happy to participate in any this help session. from me, any suggestion from me? I will ask you later ma'am. Not now. Okay. Sir, ఇంకోటి తిరుపతి సార్, ఇంకోటి పేర్లు కూడా మేమే చూస్తామండి. పేర్లకు కూడా మందు ఉంటుంది. డోంట్ గెట్ అంటే ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆడపిల్లలు చెప్పలేదు. పేర్లు ఒకటి వైట్ ఒకటి అవి కూడా మా కింద వస్తాయి సార్. ఓకే మేడం. ఎనీథింగ్ డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది కానీ అవన్నీ అంటే వీళ్ళందరికీ పిల్లలందరూ ఇంటర్నెట్ జ్యూసెస్ నాకే చెప్పేస్తారు. సార్ యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్. అండ్ సీజనల్ డిసీజెస్ మీరు ఏదైనా డిస్కస్ చేద్దాం సార్. Thank you sir, thank you ma'am. Sir, Thank you, sir. can we conclude or any other interaction? Okay. Anybody else? Okay. Doubt, sir. Yes. Please proceed. Madam, good afternoon, madam. మీ వీడియో ఆన్ చేయరా సార్? నేహాన్ Madam, good afternoon, madam. Madam,
విటిలిగో కామన్ గా చూస్తున్నాం మేడం పిల్లలలో, చిన్న పిల్లల చిన్న ఏజెస్ నుంచి మిడిల్ ఏజ్ పిల్లలకు కూడా చూస్తున్నాం మేడం. Yeah. ఈ విటిలిగో Hmm. అనేది క్యూర్ చేయొచ్చా మేడం? ఏమన్నా అవకాశం ఉంది మేడం? క్యూరబుల్ డిసీజ్ మేడం ఇది అంటే మీ విటిలిగో? పర్సనల్ గా అడుగుతున్నారా, మామూలుగా చూసి అడుగుతున్నారా నేను సార్? మా అంటే రిలేటివ్స్ లో ఉన్నారు మేడం విటిలిగో. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే మీకు ఆ పేషెంట్ ఎప్పటి నుంచి ఉందంటారు విటిలిగో? అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 8 years నుంచి ఉన్నారు మేడం. 8 years నుంచి అండి. అవును అది చాలా బాగా ట్రీట్ చేయొచ్చండి. మెయిన్ గా స్ట్రెస్ ఉండకూడదు, పులుపు తినకూడదు, ఎండలో ఉదయం ఎండలో నిలబడాలి, కొంచెం కొబ్బరి నూనె లాంటివి రాసుకోవాలి, Right. ఎండకి వెళ్ళేటప్పుడు కవర్ చేసుకోవాలి. చాలా లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చిందండి. వి కండక్టెడ్ వెబినార్ ఆన్ దట్ ఆల్సో, పాంప్లెట్ కూడా సారి పంపించాను. మీరు Thank you, పర్సనల్ గా madam. కాంటాక్ట్ అవ్వండి, నేను చెప్తాను. లేటెస్ట్ you, ట్రీట్మెంట్ madam. ఉందండి. Thank ఇట్ ఈస్ ట్రీటబుల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. అంటే దానికి ఫోటోథెరపీ అని ఉంటుంది సార్, ఎక్కువగా ఉంటే ఫోటోథెరపీ. సార్ Madam, please, with your permission, we will going to conclude, madam. ఎస్ సార్. Right. So, నా Right. నెంబర్ పెట్టేసేయండి సార్, ఎవరైనా స్టూడెంట్ అయినా ఎవరైనా. ఓకే సార్. okay. నా సర్టిఫికేట్ నేను గూగుల్ ఫామ్స్ ఫిల్ చేయాలా సార్? మీ నంబర్ ఒకసారి షేర్ చేయమంటారా మేడం? చేసేసేయండి సార్, ప్రాబ్లం లేదు. నేను టైప్ Yes, చేస్తాను. చేసేసేయండి సార్. అండ్ ఆడపిల్లలు ఇంకోటి హ్యాండ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే మిమ్మల్ని అంటే భయపెట్టడానికి, బాధ పెట్టడానికి నేను చెప్పలేదు కొన్ని టాపిక్స్. హ్యాండ్ ఎగ్జిమస్ అంటారు కొంతమంది, వంటగదిలోకి వెళ్తే పరిశుభ్రతలోనే ఉంటారు, అది కూడా డేంజర్ అమ్మా. దయచేసి మాయిశ్చరైజర్స్ అలాంటివి వాడండి. డోంట్ స్క్రబ్ విగరస్లీ హ్యాండ్స్ కానీ ఫేస్ కానీ. అంటే చాలా ఉంటాయి వింటర్ కేర్, బట్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ వల్ల నేను Okay, all the participants, please note our keynote speaker phone number. I have already sent in the chat box. Please interact with the సార్ నేను keynote speaker with your personally, because of so many problems we are unable to express in this platform. So in this context, madam has given kind heartedly the number has posted in the chat box. My dear friends and my dear respected delegates, ప్లీజ్ note this ఎనీబడి కాంటాక్ట్ మీ number. వాట్సాప్. Phone number. This is a WhatsApp number. Please you interact with our keynote speaker. Okay. So on this great day, we are completed one of the national webinar in the winter season, especially seasonal diseases, skin diseases. Madam has given her valuable time for enlighten to all the participants, especially college students. Because of our women's college, especially have present more than 700 students, they are unable to join because of the so many people they are does not have the mobiles, because of they are staying there women's hostel. So women's hostel, they are not permit to allow the mobile phones. So one mobile phone, more than 25 students, they are enlightened. This webinar, only one mobile, more than 20 participants, they are participated in this webinar. So thank you very much, madam, for your wonderful presentation and explanation about the seasonal diseases and especially women diseases. So my dear students and respected colleagues of Women's Degree College, Jagityal, and also all the different delegates from different colleges and different sectors, we are wholeheartedly thankful to your participation and successfully completed this wonderful national webinar. So we are wholeheartedly thanks to our respected keynote speaker, Dr.K.V.SRIDEVI Madam Garu, Assistant Professor. She has huge experience in the area of the dermatology, venereology, and nephrology. So for her huge experience, definitely
utilize our college students and also participants, interact with our respected keynote speaker. Whenever you are free, madam, please you suggest them and help them to Definitely, sir. Please chat me in pandemic WhatsApp or and different skin diseases, whatever it may be. And also, yeah. and also thankful to our college principal, respected Dr. Y. Satyanarayana Sir Garu, and Vice Principal Dr. Masroor Sultana Madam Garu, Academic Coordinator Dr. A. Jyotilakshmi Madam Garu, Examination Controller Dr. A. Shankaraya Garu, and Grievance Cell from the convener of our webinar, Srimati G. Manasa Madam Garu, NSS Cell Unit 1 IKC Coordinator Dr. Harjot Kaur Madam Garu, and Dr. K. Kiranmay Madam Garu, NSS Program Officer Unit 2, and Head Department of Botany Dr. G. Chandraya Garu, and beloved Staff Club Secretary Dr. M. Satyaprakash Sir Garu, M.A. Rahim Garu, and other faculty members, non-teaching members of Government Degree College for Women Jagityal, regarding of this national webinar, the convener of this national webinar. We are wholeheartedly thankful to each and every participant, and also your encouragement and support. Thank you very much. With your permission, we are going to conclude and wind up the session. And please fill the feedback form for getting up e-certificates. Thank you very much. Madam garu close chestunna.